So a couple of days ago, I saw a post from Pastor John Jebaraj. In the post வந்து நான் படிச்ச போதே I was disappointed because there is nothing good that is going to come out of this post, and I'll explain why. If you are someone like me who speaks Tamil but doesn't read Tamil, but you always wanted to read the Bible in Tamil, then the Tanglish Bible is absolutely for you. The Tanglish Bible is a Romanized version of the Bible, meaning the Bible is still in Tamil but it's written in English, so hence the name Tanglish Bible. This is really great when you're reading through the Bible in English or any other language for that reason and are struggling to understand the meaning of a passage because you don't speak that language. Now you don't have to worry about that if you have the Tanglish Bible. So if you want to grab one, check out the link in the description and use code PM10 at checkout for 10% off. That is PM10 for 10% off at checkout. Now back to the video. Here we go. This is the post that he made, and in the post what is happening is he is going after, or rather calling out, evangelist Wesley Maxwell. Evangelist Wesley Maxwell has been writing worship songs and gospel songs for a long time. He's also one of my favorite worship artists, who writes worship songs. எனக்கு வந்து அவருடைய ரொம்ப ஃபேவரட்டான பாட்டு வந்து எல்லாவற்றிலும் மேலானவர். அந்த பாட்டை நான் எவ்வளோ ஸ்பேன் பண்ணினா தேய்ச்சி, அது ஒரு சீடியாக இருந்துச்சுன்னா தேய்ச்சி 2 துண்டாயிட்டு இருக்கும். அத்தனை முறை பாடியிருக்கேன் அந்த பாட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு, இது வந்து ரொம்ப அண்டர்ரேட்டட் சாங் அவருடைய பாட்டு, உந்தன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே, அந்த பாட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து ஒரு மைனர் கார்ட் சேஞ்ச் எல்லாம் வரும், அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் அவர் நிறைய ஜாஸியாகவும் வர்ஷிப் மியூசிக்கு, அதுக்கப்புறம் காஸ்பல் சாங்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஐ லைக் ஹிஸ் மியூசிக். ஐம் அ ஃபேன். ஐ ரெகுலர்லி யூஸ் ஹிஸ் சாங்ஸ் இன் மை வர்ஷிப். And you guys know where I stand on Pastor John Jebaraj. I've made a lot of videos, a couple of videos, but they seem excessive. இந்த வீடியோ கூட நான் பேசணுமா பண்ணணுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் அண்ணா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன், இந்த பேசணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அவன் சொன்னான், எதுக்கு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க, நீயும் பேசிட்டு இருக்கேன்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு 2 ஐடியா இருக்குது, அது ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கு வேல்யூபிளாக இருக்கும்னு யோசிக்கிறேன், அதனால பேசணும்னு யோசிக்கிறேன்ட்டு. அவன் அதுக்கப்புறமா அப்படின்னு அவனுக்கு அப்போ கூட பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்போ நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓகேயா? ஸோ ஹி இஸ் கோயிங் ஆஃப்டர் எவாஞ்சலிஸ்ட் வெஸ்லி மேக்ஸ்வெல். போஸ்ட் நான் ஃபுல்லாக படிக்கிறேன், படிச்சுட்டு we'll start talking about it. Yesterday I happened to come across a video in which brother Wesley minimum well, okay, அது மினிமம் வெல்லா இல்லை மினிமம் வேலா தெரில, மினிமம் வெல், வெஸ்லி மினிமம் வெல் from Coimbatore addressing me as Kallan and Thiridan. A kind note to him: if God has called you to lead and teach worship, just teach it. Stop attacking people. I know that you are going through a heavy identity crisis. Your songs are not getting the views that other people's songs get. Please ask God for good songs. There is no surprise that you attack others, for you follow your guru bro, Augustine Prayer Kumar. Augustine Jebakumar uncle caught a stray in this. I am keeping quiet for the sake of kingdom. It will not take a minute for me to address you with names. Learn to behave. I will not be quiet anymore. Don't be a clown. Tell this to your guru also. Okay, very intense. Okay, this is none of this is like a calm tone. This is very intense. There's a couple of things that I want to address in the post udiya first part வந்து நம்ம address பண்ணுவோம். First என்னன்னா, yesterday I happened to come across a video in which brother Wesley Minimum Well from Coimbatore addressing me as Kallan and Thiridan. Now complete honesty, I haven't watched that video. Evangelist Wesley Maxwell சொன்ன அந்த வீடியோவை பேசின அந்த வீடியோவை நான் பார்க்கல. So I'm assuming Evangelist Wesley Maxwell called Pastor John Jebaraj a Kallan and Thiridan. நேரா சொல்லனா கூட I think he may have made it really obvious that he's talking about Pastor John Jebaraj, and that is how he knows that he's talking about him. Okay, yeah? So that's an assumption as far as I'm concerned, because I have not verified it. A kind note to him: if God has called you to lead and teach worship, just teach it. Stop attacking people. இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, the basic idea is, உங்களுடைய வேலை பாருங்கள், என்னை வந்து அட்டாக் பண்ணாதீங்க, நான் என் வேலையை பார்க்குறேன். அந்த மாதிரி தான் ஆண்டவர் வந்து அதெல்லாம் சொல்ல. இதுதான் வந்து that is what I am understanding from what he wrote. I have a couple of things to point out with this. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்ம யாரையும் கன்ஃப்ரண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை பைபிளில். ஏதாவது ஒரு விஷயம் தப்பாக நடந்துட்டு இருக்குதுன்னா நீ பாட்டுக்கு கம்னு ஜோம் பண்ணிட்டே ஏதோ அதை பற்றி பண்ணாத, ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார், அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை. ஆண்டவர் எப்படி ஒரு விஷயத்தை சால்வ் பண்ணுவார், எப்படி ஒரு விஷயத்தை நடத்துவார்னா நம்மளை வச்சு தான் பண்ணுவார். ஆண்டவரே எல்லாம் பண்ணிட்டாருன்னா நமக்கு எதுக்கு? நம்ம பப்பச்சா நம்ம சும்மா, ஆண்டவர் நம்மளை வச்சு தான் பண்ணுவார். அண்ட் ஆக்சுவலி த பைபிள் டசன்ட் கண்டெம் கான்ஃபரன்டேஷன், இட் ஆக்சுவலி என்கரேஜஸ் கான்ஃபரன்டேஷன்.
healthy confrontation. I want to put an asterisk on confrontation. It is the Bible encourages healthy confrontation. So I want to bring up couple of passages. Galatians chapter 2 verses 11 to 14ல Peter and Paul, இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன ஆகும்னா பீட்டர் வந்து அங்கே எல்லாரு கூடயும் இருப்பார். ஜூஸ் ஜென்டைல்ஸ் எல்லாரு கூடயும் வந்து சேர்ந்துட்டு உக்காந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க கூட கம்யூனியனில் இருப்பார். ஆனால் பாலும் அங்கே இருப்பார். ஒன்றா கலந்து இருக்கும் போது ஜூஸ் சில பேர் ஸ்ட்ரிக்டாக ஜூஸ் ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அவங்க வந்து வருவாங்க அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே இவர் பீட்டர் என்ன பண்ணிடுவார்னா ஜென்டைல்ஸ் கூடலாம் கலக்காத மாதிரி இவர் கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணிக்குவார். அவரை இவ்வளோ நேரம் வந்து எல்லாரு கூடயும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா இவ்வளோ நேரம் எல்லாரு கூட இருந்துட்டுன்ட்டேன் அப்படி சொன்னால் அதுக்கும் கமெண்ட்ஸில் வருவாங்க. ஆல்ரெடி தமிழ் இல்லாது தமிழ்னு சொல்லிருக்காங்க கமெண்ட்ஸில். இந்த வீடியோவில் போட்டு தள்ளுறாங்க. ஓகே, இவர் ஜூஸ் கூட எல்லாம் இருந்துட்டு ஜூஸாக இருக்கிறவங்க வந்த உடனே அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஜென்டைல்ஸ் கூட கலக்கல நான்ன்ற மாதிரி இவரை செப்பரேட் பண்ணிடுவார். இதை பால் பார்த்த உடனே பீட்டரை கன்ஃபரண்ட் பண்ணுறாரு. பீட்டரை எங்கே கன்ஃபரண்ட் பண்ணுறாரு? தனியாக போய் பண்ணாருன்ட்டு இல்லை, அந்த வசனத்தில் அப்படியே கொட்டை எழுத்துல இருக்கும், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் தி அதர்ஸ். நவ் read the context, okay? Read the passage in context. There are believers, disciples, and supposedly other leaders other than just Peter himself. இப்போ எல்லாரும் முன்னாடியும் he's confronting. அந்த காலத்தில் சோஷியல் மீடியா இல்லை. ஓகே, I think this is எல்லாரும் முன்னாடி கன்ஃபரண்ட் பண்ணுறது. This is kind of like what is happening on social media when people confront other people, when teachers or pastors confront other teachers or pastors online. Paul confronts Peter in front of everyone. And this is in the Bible. அதுக்கப்புறம் இதனால் வந்து பால்க்கும் பீட்டருக்கும் வந்து சண்டாயிருச்சு அப்படியெல்லாம் நம்ம யோசிக்க முடியாது. ஏன்னா பீட்டருடைய லெட்டரில் பாலை பற்றி எழுதும் போது அவர் வந்து நிறைய சொல்கிறாரு. அவர் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கே புரியலன்றதை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக தான் சொல்லுவார். ரொம்ப கண்டம் பண்ணி அவர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாலாம் பேச மாட்டார். ஸோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக தான் சொல்லுவார். இன்னொரு விஷயம், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, த காஸ்பிள் ஆஃப் மார்க் இல்லை, அந்த காஸ்பிள் ஆஃப் மார்க் வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட்லி பீட்டர்ஸ் ரீகாலிங் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ். ஓகே, பீட்டர் தான் வந்து அந்த காஸ்பிள் ஆஃப் மார்க்குக்கு சோர்ஸ், பிரைமரி சோர்ஸ். பீட்டர் சொல்லுவார், மார்க் எழுதி வச்சிருப்பார். ஏன் அதை சொல்றேன்னா, மார்க், ஜான் மார்க், அவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து ஜான் மார்க். இவர் வந்து he would have been Paul's travel companion. The point I'm trying to make is, even after that confrontation, they did not have any disrespect towards others. At least it seems so in the Bible. So the Bible does not really condemn confrontation. It actually encourages healthy confrontation when there is a good objective reason to do so. ஓகே, ரெண்டாவது பேசேஜ், இன்னொரு பேசேஜ் உங்களுக்கு காட்டணும். 1 Timothy chapter 5 verses 19 to 20. இதில் வந்து என்ன சொல்வார்னா, ஸோ தீமோத்தி இஸ் அ யங் பாஸ்டர் ஹூ இஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் த சர்ச் இன் எஃபெசஸ். அவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பால் வந்து 1 Timothy 2 Timothy எழுதுவார். திஸ் இஸ் கால்ட் த பாஸ்டோரல் லெட்டர்ஸ். 1 Timothy chapter 5 verses 19 to 20. நான் படிக்கிறேன் கேளுங்க. Do not receive an accusation against an elder except on the basis of 2 or 3 witnesses. Those who continue in sin rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. Paul is talking about being impartial. இந்த பேசேஜ்ல நீங்கள் அந்த லெட்டரை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா, இம்பார்ஷியலாக இருக்கக்கூடாது, லீடர்ஸுக்கு வந்து அபவ் ரிப்ரோச் இருக்கணும், லீடர்ஸுடைய காண்டாக்ட் எப்படி இருக்கணும், பிலீவர்ஸுடைய காண்டாக்ட் எப்படி இருக்கணும், அவங்களை எப்படி நடத்தணும், எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அந்த டைமில் லீடர்ஸ் ஒரு தப்பு பண்ணால் அவங்கள எப்படி டீல் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது தான் இதை சொல்லுவார். நான் திரும்ப படிக்கிறேன் பாருங்கள், அந்த ஃப்ரேஸை மட்டும் படிக்கிறேன். Those who continue in sin. Okay, those who continue in sin rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. In the presence of all. All-na enna inga? Church. Rebuke in the presence of everyone in the church, so that the people listening or watching will also learn the lesson. So these two passages in the Bible seem to indicate healthy confrontation is actually godly and we need to do it. Okay, now why am I bringing this up? If evangelist Wesley Maxwell actually has a good reason to call him a thief and a robber, then I think, like we read in 1 Timothy chapter 5 verses 19 and 20, if an elder is sinning, rebuke them in the presence of all. If Pastor John Jebaraj is actually guilty of being a cullen and threaten, and evangelist Wesley Maxwell has good reason to believe so, then I don't think it is inappropriate. But like I said, I'm making an assumption that
Evangelist Wesley Maxwell even did so, because I didn't watch the video. I think it's true because he's made a post about it. So that's one thing. So அவர் ஆக்சுவலாக வந்து கள்ளன் திருடனாக இருக்கிறாரு. Now இந்த விஷயம் பேசும்போது it kind of gets complicated because we've been seeing what's happening with Pastor John Jebaraj. I made a kind of like a documentary even, and then even a couple of follow-up videos, and we even talked about it on the podcast with Madhyana Kuda Pesno. He's a good friend of our channel. If you haven't watched that video, that episode, go watch it. It's a good episode. So he's had a tough time in his personal life. He went to jail. He had an extramarital affair. There was a POXO case. He was defamed online. Everyone dragged him. So there's a lot of things happening with Pastor John Jebaraj, and given that everything that's been happening with him, it is kind of understandable that someone like Evangelist Wesley Maxwell, who has a lot of ministry experience and God has been blessing the church through him, it is kind of understandable why he would use those harsh words, Pastor John Jebaraj, if he's actually that. Everything that he's been doing kind of hints that maybe not a கல்ல. நான் வந்து அந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ணுவேன் because I want to be a bit kind towards him because I have a soft spot for him. Maybe that's not a good thing. Like I said, if Evangelist Wesley Maxwell actually had a good reason to call him that, I don't think it's inappropriate, and I think we have good biblical basis for doing so. Like I also said, it's kind of complicated to say whether or not Pastor John Jebaraj is an actual kallan and thiridan. Kallan thiridan என்றத அவரை கூப்பிடணும்னா you have to prove that he is only self-serving. He's always self-serving. He doesn't have the kingdom of God in mind at all. Only if you can prove that, give good reasons to show that, I think calling him a kallan and thiridan is appropriate, because kallan and thiridan சொல்றத பைபிளில் ஆண்டவர் வந்து சாத்தானுக்கு யூஸ் பண்ணுவார். So basically, if you look at it from the perspective of the Bible, Wesley Maxwell is calling him a Satan. I think that's a bit too much, personally, calling someone Satan, because even though he's had moral failures throughout the years, and some of the things that he said and done might be is inappropriate, and I also don't like his word of faith, prosperity gospel, hypergrace kind of preaching. It leans more towards that. Even though he's doing all of that, he might be genuinely convinced that this is how the gospel is, this is how the Bible is. If you are going to call him a kallan and thiridan, you have to have very good basis to believe that he's intentionally twisting scriptures, even though he knows what the actual scriptures are, to serve himself. And that, I think, you can only prove when you really, really know the person. I don't know if they know each other like that, but I'm assuming not, because he made an Instagram post to talk to him and not call him or text him, which is text him. I think they're both boomers, so I don't think they text a lot. So yeah, that was a tongue-in-cheek joke. Very ill-timed. I shouldn't do that. Okay, the next thing that I wanted to talk about this post, Pastor John Jebaraj in this post is kind of inconsistent, and he does something that is inappropriate in any sense. I am keeping quiet for the sake of kingdom. It will not take a minute for me to address you with names. Learn to behave. I will not be quiet anymore. Don't be a clown. Tell this to your guru also. I'm kind of being tongue-in-cheek. I'm kind of making fun of what he's saying, because he's being inconsistent. I am keeping quiet for the sake of kingdom. You made a post on Instagram. A lot of people follow you, and when you do something, you get a lot of attention. You're not really keeping quiet. It will not take a minute for me to address you with names. அது படிக்கும்போது எனக்கு, நான் அதை எப்படி படிக்கிறேன்னா, எனக்கும் வந்து பேரெல்லாம் கூப்பிட தெரியும், கள்ளன் திருடன் அப்படிலாம் கூப்பிட முடியும், ஆனால் நான் கூப்பிட மாட்டேன்றேன் அப்படி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் போஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே வெஸ்லி மினிமம் வெல்லுன்னு போட்டுக்கிறாரு. கேப்ஷன்லேயும் வெஸ்லி மினிமம் வெல் இருக்கு. So he's saying he's keeping quiet, and then he made an Instagram post, and then he said it won't take me too long to call you names. He's not gonna call him names, and then he has called him names in the very post that he's saying this. Another thing that is very disturbing is why is Brother Agustin Javakumar catching strays? Stop attacking people. I know that you are going through a heavy identity crisis. Your songs are not getting the views that other people's songs get. Please ask God for good songs. There is no surprise that you attack others, for you follow your guru, bro.
Augustine Prayer Kumar. Debate etiquette-ல when you go at the person and not the idea. ஓகே, டிபேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாராவது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் சொன்னாங்கன்னா அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை நீங்கள் இன்டெலெக்சுவலாக ரேஷ்னலாக டீல் பண்ணாமல் அந்த பர்சனை நீங்கள் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் ad hominem. யூ ஆர் அட்டாக்கிங் த பர்சன் அண்ட் நாட் தி ஆர்கியூமெண்ட். டிபேட்டில் மட்டும் இல்லை, it is never a good idea to attack a person and not their ideas. நீங்கள் யாருக்கிட்ட டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க டிஸ்அக்ரி பண்ணிட்டாங்க, அவங்க பாவி, அவங்க இப்படின்னு அவங்கள அட்டாக் பண்ணாமல் அவங்களுடைய எந்த ஐடியாவை நீங்கள் டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்க, எதுக்கு டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறது தான் that is appropriate behavior. Might I even add appropriate Christian behavior. But and the middle part of the post is completely ad hominem. Something else that he said is very disturbing, which is, I know that you're going through a heavy identity crisis. Your songs are not getting the views that other people's songs get. Please ask God for good songs. So for Pastor John Jebaraj to assume Evangelist Wesley Maxwell is going through an identity crisis because he is not getting enough views on his songs is to say that Evangelist Wesley Maxwell's identity is built on popularity that comes from his songs. Okay, that is a wild accusation to make on someone who's been doing ministry for twice the time as I've been alive. அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டியே பாப்புலாரிட்டி வியூஸில் தான் பில்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ வரலன்னொன்னே உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் வந்துருச்சுன்னா that is a huge accusation, and I think it's inappropriate to do so when you don't really know the person. Please ask for good songs. I mean, really, the middle section of that post is unnecessary, I think. And he goes after Brother Augustine Jebaraj. Evangelist Wesley Maxwell கிட்ட தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனா, why is Brother Augustine Jebaraj catching strays here? Like, he's just angry at a lot of people, and I think he's just using what Evangelist Wesley Maxwell supposedly said about him as a way to kind of, Gen Z terms, like as a way to kind of vent. And the name calling again. He called Brother Augustine Jebaraj Augustine Prayer Kumar. You went ad hominem on the person who supposedly said things about you, and you're shooting strays at someone who's not even in this conversation. At least it doesn't appear to be so. That is inappropriate in every sense. So those are my thoughts about this entire post. It was very unsettling. Like I said in the beginning, nothing good is gonna come out of this post. In the post on the Berke, I watched a couple of videos that people are making in response to this post, defending Evangelist Wesley Maxwell, kind of. And I watched one video where in the caption, the person in the video has called Pastor John Jebaraj John Antichrist Jebaraj. Now, பைபிளில் யார் ஆன்டிகிரைஸ்ட்னு இருக்குன்னா, the one who rejects Jesus as God. I don't think Pastor John Jebaraj rejects Jesus Christ as God. So when it is that, using terms from the Bible to name call people, it is incredibly inappropriate and immature. And that happened because of this post, because Pastor John Jebaraj called Evangelist Wesley Maxwell names. Nothing good is going to come out of this post. It's very kiddish. It's very childish, I'd say. I know a 23-year-old kind of calling the thing that is happening between two grown adults and people who've had much more experience than me is kind of pretentious. But I think you guys can agree that this was unnecessary. This is sad. When stuff like this happen, I'm all for confrontation. I'm, like I said, like I was making the case, like why I think healthy confrontation is a good thing and we should do it. I'm all for doing that. But this is not how we do it. How I would have responded to someone who would call me like Kallan and Thirudan. I think someone in the live said, na paatha nenikiren appiye, don't believe this fraud and போட்டிருந்தாங்க யாரோ 1001 edits அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா, இப்போ என்ன ஃப்ராடுன்னு யாருன்னா ஒருத்தர் கூப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐ லைக் ஓகே, நான் எதுக்கு ஃப்ராட்னா நீ என்ன மீன் பண்ணுற? நான் பீப்புள்கிட்ட ஒன்று சொல்லிவிட்டு இன்னொன்று பண்ணுறேன், நான் ஸ்கேம் பண்ணுறேன்னா, ஓகே என்ன ஸ்கேம் பண்ணுறேன், எப்படி பண்ணுறேன், உனக்கு யார் சொன்னால், இல்லை நீ அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுற கேட்டுட்டு அவங்க சொல்கிற ரீசன்ஸு எதுக்கு என்னை ஃப்ராடுன்னு பிலீவ் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு நான் பீப்புளை ஸ்கேம் பண்ணுறேன்னு பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அதை ரெஃப்யூட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். இல்லை, நான் இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் இந்த விஷயம் இதுக்காக பண்ணுறேன், இதுதான் மேட்ருன்னா I will get open, I will be transparent, I might be even vulnerable a little bit, and I will explain my case. That is how you respond to accusations. அவங்க உங்களை பேர் கூப்பிட்டாங்கன்ட்டு நானும் பேர் கூப்பிட்டேன், அப்போ நமக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
You're just making the problem worse. You're trying to remedy something bad that happened to you by doing something bad to the person who did something bad to you. How is that going to help? Pastor John Jebaraj and Evangelist Wesley Maxwell, like the entirety of Tamil gospel, Tamil church community, they know these guys. And when stuff like this happens, it's a bad example. I feel bad for Pastor John Jebaraj. I've been very transparent about how I feel about him. I am a fan of his music. I love his music. I think he has to take a break and like really figure things out and then get things in order and then come back to ministry, like fully restored, Imagine how beautiful of a story that would be. Someone who is in the public eye, like Pastor John Jebaraj is, has a very public fall and he suffers through all of that. But then he actually takes the time to go restore himself, repair his relationship with God, get everything right, and then comes back and God starts using him. God will use him. That would be awesome. Bro, if that happened, like I will be on here the next day talking about it. I will talk about it for an hour. I will even make a movie about it if I'm making movies by that time. Like I said, nothing good came out of this post. I don't think nothing good is going to come out of this post. Maybe the only thing that is good that came out of this post is like maybe my video or this live stream. That is a bit, kind of pretentious, I'd say again. These things that I brought up talking about this post, I think they are important things to think about. And a lot of people, my 23, 20, early 20s, teenagers, they'll be confused. So I wanted to bring clarity. I wanted to provide a rationale for thinking through stuff like this. I deeply care about the church and that is where this is coming from. In the மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆகும்போது it won't take me like a lot of time to just make a video like say this happened, that happened, this is funny, like that. அந்த மாதிரி பண்ணாலும் I'll get views. I only talk about stuff like this, pastors guitar, the scandals, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுறதெல்லாம் வந்து it is painful for me to talk about. You guys may not realize this. It hurts, it stings, but I'll only do it if I think I'm adding value to the situation and not making it worse.